En langs de racht een eindje verder kunt u ook nog een ander boottocht maken, met de Lamme Hoedzak. Die vaart naar Damme, bekend om zijn goede restaurants, specialiteit van Paling en zijn tweedehands boekwinkels, Damme. And so along the canal here, and the canal goes to the sea, it's only 15 kilometers. Along the canal, if you walk 10 minutes, you can also take another boat, and it's a boat with a bar, so you can have a beer. It goes through the countryside, stops in the medieval village of Damme. Very well known for good restaurants and second-hand bookshops. Donc le canal va jusqu'à la mer, et le long du canal, si vous marchez pendant 10 minutes, il y a aussi un bateau qui va